సీనియర్ నేతలు ఎంపీలు అంతా కూడా వైజాగ్ చేరుకున్నారు. సీఎం జగన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన హాలు ప్రముఖులతో భేటీలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో సీఎం బస చేయడానికి సీఎం కోసం ఏర్పాటు చేసిన లాంజ్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ సీఎంతో పాటు సీఎం స్టాఫ్కి సంబంధించి చీఫ్ సెక్రటరీ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్కి సంబంధించిన పూర్తి ఏర్పాట్లు ఇక్కడ సపరేట్గా ఒక హాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సీఎం ఎవరితోనైనా డెలిగేట్స్తో మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళతో ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. అలాగే సీఎం బోర్డ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సీఎం పర్సనల్గా కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఇక్కడ కొంతమంది కంపెనీస్ తోటి మాట్లాడడానికి ఒక బోర్డ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ పక్క విందు ఇవ్వడానికి అంటే సీఎంతో పాటు ఎవరైతే మెయిన్ డెలిగేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడానికి కూడా స్పెషల్గా దీనికి అటాచ్డ్గానే పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కువగా వాకబుల్ ఏరియా లేకుండా ఈ పక్కనే ఈ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏదైతే సీఎం కోసం ఏర్పాటు చేశారో రూమ్స్ దాని పక్కనే సీఎం డెలిగేట్స్కి వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడానికి కూడా పూర్తిగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అన్ని రకాల వంటకాలు అంటే ఆంధ్రాకు సంబంధించిన బొమ్మిడాల పులుసు ఇలాంటివన్నీ పూర్తి స్థాయిలో రాగి సంగటి, మటన్ కర్రీ, చికెన్ కర్రీ పూర్తి స్థాయిలో ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాల వంటకాలు ఈ మీటింగ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆంధ్ర రుచులు పూర్తి స్థాయిలో వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరికీ అలాగే కొంతమంది ఫారినర్స్ కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది లోపల సీఎం ఛాంబర్లో ఉన్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ శ్రీరామ్తో హసీనా, TV9 వైజాగ్. అడ్వాంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి మంత్రి అమర్నాథ్ ఏమన్నారో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ కోసం పూర్తి స్థాయిలో అంతా రెడీ అయిపోయింది. ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు ఉన్నారు. సార్, ఈ రోజు రేపు ఏం జరగబోతుంది ఒకసారి చెప్పండి. మార్నింగ్ 9కి రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. 9:30 నుంచి కల్చరల్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 10 o'clock తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు అలాగే విదేశాల నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి డిప్లొమాట్స్ ప్రతినిధులు అందరూ కూడా వేదిక మీద ఇచ్చేస్తారు. రాత్రి 10 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు కూడా మార్నింగ్ ఇనాగరల్ సెషన్ అనేటువంటి అవుతుంది. ఆ ఇనాగరల్ సెషన్ అవుతున్నటువంటి క్రమంలో ఎంఓయూస్ కూడా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి ఎంఓయూస్ని కూడా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 2 గంటల తర్వాత లంచ్కి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలందరితో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు లంచ్లో పాల్గొంటారు. 3 గంటలకి ఎగ్జిబిషన్ని నితిన్ గడ్కరీ గారితో పాటు కలిసి ఎగ్జిబిషన్ని ప్రారంభిస్తారు. అయిన తర్వాత సెక్టరల్ సెషన్స్ ఏవైతే మనం 14 సెక్టర్స్ అనుకుంటున్నామో 14 సెక్టరల్ సెషన్స్ అవుట్ బ్రేక్ సెషన్స్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా అవుతాయి. అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ మళ్ళీ 7:30కి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ కూడా ప్రభుత్వ తరపు నుంచి ఒక విందు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో విందు అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజుతో ప్రోగ్రామ్ అలా కంప్లీట్ చేసి రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ 9 o'clock నుంచి కూడా సెక్టరల్ సెషన్స్ అనేటువంటివి నిర్వహిస్తాం. 10 to 11 ఎంఓయూస్ చేసుకుని 11:30 నుంచి 2 o'clock వరకు కూడా వ్యాలిడిటరీ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది జరగబోతుంది. సో ఇది పూర్తి స్థాయిలో మనం ఇక్కడ ఇనాగురల్ సెక్షన్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం స్టేజ్ ఒకసారి చూసుకుంటే స్టేజ్కి సంబంధించి ఇక్కడ దాదాపు 26 చైర్స్ వేయడం జరిగింది. మొత్తం అంతా 22 మంది డెలిగేట్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటారని చెప్తున్నారు. అయితే ఎక్స్ట్రా కూడా వేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక వేదిక మీద రాని బిజినెస్ మ్యాన్స్ ముఖేష్ అంబానీ లాంటి వాళ్ళు కానీ మొత్తం చాలామంది అందరూ కూడా ఇప్పటికే ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యే అంటే మార్నింగ్ ఫ్లైట్స్లో చార్టర్ ఫ్లైట్స్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దాదాపు 26 చార్టర్ ఫ్లైట్స్ ఇక్కడికి రాబోతున్నాయి. దానికి సంబంధించి రాజమండ్రిలో అలాగే ఇక్కడున్న ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా వాటి పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో ఇది ఓవరాల్గా మెయిన్గా జరిగే హాల్ ఇది. ఇక్కడ ఇనాగురల్ సెషన్ అలాగే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడే జరగబోతుంది. సో ఇది ఇక్కడున్న సిచ్యువేషన్. 10:15కి ఇక్కడున్న ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ సదస్సు అనేది ప్రారంభమవుతుంది. కెమెరా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 35 మంది టాప్ వ్యాపారవేత్తలంతా కూడా దీనికి పారిశ్రామికవేత్తలంతా కూడా రాబోతున్నారు. అలాగే 46 దేశాల నుంచి 15,000 మంది ప్రతినిధులు కూడా హాజరవుతున్నారు. ఈ మధ్యాహ్నం పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ భేటీ అవుతారు. ఈ సమ్మిట్ కు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా హాజరు కాబోతున్నారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్
సమ్మిట్ కోసం పూర్తి స్థాయిలో ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైపోయింది. మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే 46 దేశాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు వస్తున్నారు. అలాగే దేశంలో ఉన్న మహా బిజినెస్ మ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు రాబోతున్నారు. మొత్తం 26 చార్టర్ ఫ్లైట్స్లో ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇనాగ్రేషన్ సెషన్ జరిగేది ఒక ప్లేస్ అయితే మీడియా కోసం ఒకటి, అలాగే ఏదైతే సెషన్స్ జరుగుతాయి డిస్కషన్ వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన డిస్కషన్ సంబంధించి ఆ 2 హాల్స్ని పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 14 రంగాల మీద ప్రధానంగా ప్రభుత్వం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. దీనిపైన ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైనారు. ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే దాదాపు 2 లక్షల కోట్లకి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే దానికంటే ఎక్కువ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సమ్మిట్ అనేది ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజాగ్ రాజధాని చేయాలని ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం చేయబోతుందో, సో వైజాగ్ని చూపించే వైజాగ్ సముద్ర తీరం కారిడార్ని మొత్తం చూపించి, అలాగే పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఏవైతే కొత్తగా పోర్ట్స్ రాబోతున్నాయి వాటన్నిటిని చూపించి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వెస్టర్స్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం అయితే ప్రభుత్వం చేయబోతుంది. దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాలుగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసేశారు. సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా అంటే పెద్ద ఎత్తున ఎప్పుడు కూడా దేశంలో ఎప్పుడు కూడా అన్ని రంగాలకు సంబంధించిన బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఒకే వేదిక మీదకి ఈరోజు రాబోతున్న నేపథ్యంలో సో సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా అనేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాసులు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈరోజు అక్కడ కనిపిస్తున్న హాల్లో మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 150 స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే రాష్ట్రంలో పూర్తి స్థాయిలో బిజినెస్ కొనసాగుతుంది వాటికి సంబంధించిన స్టాల్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ఏవైతే కంపెనీస్ వస్తున్నాయో ఆ స్టాల్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఈ హాల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో 10-15 నిమిషాలకి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సీఎం జగన్ ఈ సదస్సును ప్రారంభిస్తారు. ఈరోజు రేపు కూడా ఈ సదస్సు జరగనుంది. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ఇవాళ రేపు దేశ విదేశీ ప్రతినిధులతోటి ఈ సభ జరగబోతోంది. వైజాగ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ మీటుకు మొత్తం ఏర్పాట్లు పూర్తయిపోయాయి. వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునేందుకు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆహ్వానం పలికేందుకు పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే మంత్రులు అలాగే వైసీపీకి సంబంధించిన సీనియర్ నేతలు ఎంపీలు అంతా కూడా వైజాగ్ చేరుకున్నారు. సీఎం జగన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన హాలు ప్రముఖులతో భేటీలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో సీఎం బస చేయడానికి సీఎం కోసం ఏర్పాటు చేసిన లాంజ్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ సీఎంతో పాటు సీఎం స్టాఫ్కి సంబంధించి చీఫ్ సెక్రటరీ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్కి సంబంధించిన పూర్తి ఏర్పాట్లు ఇక్కడ సపరేట్గా ఒక హాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సీఎం ఎవరితోనైనా డెలిగేట్స్తో మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళతో ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. అలాగే సీఎం బోర్డ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సీఎం పర్సనల్గా కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఇక్కడ కొంతమంది కంపెనీస్ తోటి మాట్లాడడానికి ఒక బోర్డు రూమ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ పక్క విందు ఇవ్వడానికి అంటే సీఎంతో పాటు ఎవరైతే మెయిన్ డెలిగేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడానికి కూడా స్పెషల్గా దీనికి అటాచ్డ్గానే పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కువగా వాకబుల్ ఏరియా లేకుండా ఈ పక్కనే ఈ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏదైతే సీఎం కోసం ఏర్పాటు చేశారో రూమ్స్ దాని పక్కనే సీఎం డెలిగేట్స్కి వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడానికి కూడా పూర్తిగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అన్ని రకాల వంటకాలు అంటే ఆంధ్రాకి సంబంధించిన బొమ్మిడాల పులుసు ఇలాంటివన్నీ పూర్తి స్థాయిలో రాగి సంగటి, మటన్ కర్రీ, చికెన్ కర్రీ పూర్తి స్థాయిలో ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాల వంటకాలు ఈ మీటింగ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆంధ్ర రుచులు పూర్తి స్థాయిలో వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరికీ అలాగే కొంతమంది ఫారినర్స్ కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది లోపల సీఎం ఛాంబర్లో ఉన్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ శ్రీరామ్తో హసీనా, TV9 వైజాగ్. అడ్వాంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి మంత్రి అమర్నాథ్ ఏమన్నారో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ కోసం పూర్తి స్థాయిలో అంతా రెడీ అయిపోయింది. ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు ఉన్నారు. సార్ ఈ రోజు రేపు ఏం జరగబోతుంది ఒకసారి చెప్పండి. మార్నింగ్ 9కి రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. 9:30 నుంచి కల్చరల్ ఈవెంట్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 10 o'clock తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు అలాగే విదేశాల నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి డిప్లొమాట్స్ ప్రతినిధులందరూ కూడా వేదిక మీద ఇచ్చేస్తారు. రాత్రి 10 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు కూడా మార్నింగ్ ఇనాగరల్ సెషన్ అనేటువంటి అవుతుంది. ఆ ఇనాగరల్ సెషన్ అవుతున్నటువంటి క్రమంలో ఎంఓయూస్ కూడా కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి ఎంఓయూస్ని కూడా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 2 గంటల తర్వాత
లంచ్కి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలందరితో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు లంచ్లో పాల్గొంటారు. 3 గంటలకి ఎగ్జిబిషన్ని నితిన్ గడ్కరీ గారితో పాటు కలిసి ఎగ్జిబిషన్ని ప్రారంభిస్తారు. అయిన తర్వాత సెక్టరల్ సెషన్స్ ఏవైతే మనం 14 సెక్టర్స్ అనుకుంటున్నామో 14 సెక్టరల్ సెషన్స్ అవుట్ బ్రేక్ సెషన్స్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా అవుతాయి. అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ మళ్ళీ 7:30కి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ కూడా ప్రభుత్వ తరపు నుంచి ఒక విందు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో విందు అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజుతో ప్రోగ్రామ్ అలా కంప్లీట్ చేసి రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ 9 o'clock నుంచి కూడా సెక్టరల్ సెషన్స్ అనేటువంటివి నిర్వహిస్తాం. 10 to 11 MOUs చేసుకుని 11:30 నుంచి 2 o'clock వరకు కూడా వ్యాలిడిటరీ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది జరగబోతుంది. సో ఇది పూర్తి స్థాయిలో మనం ఇక్కడ ఇనాగురల్ సెక్షన్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం స్టేజ్ ఒకసారి చూసుకుంటే స్టేజ్కి సంబంధించి ఇక్కడ దాదాపు 26 చైర్స్ వేయడం జరిగింది. మొత్తం అంతా 22 మంది డెలిగేట్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటారని చెప్తున్నారు. అయితే ఎక్స్ట్రా కూడా వేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక వేదిక మీద రాని బిజినెస్ మ్యాన్స్ ముఖేష్ అంబానీ లాంటి వాళ్ళు కానీ మీకు మొత్తం చాలామంది అందరూ కూడా ఇప్పటికే ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యే అంటే మార్నింగ్ ఫ్లైట్స్లో చార్టర్ ఫ్లైట్స్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దాదాపు 26 చార్టర్ ఫ్లైట్స్ ఇక్కడికి రాబోతున్నాయి. దానికి సంబంధించి రాజమండ్రిలో అలాగే ఇక్కడున్న ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా వాటి పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో ఇది ఓవరాల్గా మెయిన్గా జరిగే హాల్ ఇది. ఇక్కడ ఇనాగురల్ సెషన్ అలాగే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడే జరగబోతుంది. సో ఇది ఇక్కడున్న సిచ్యువేషన్. 10:15కి ఇక్కడున్న ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ సదస్సు అనేది ప్రారంభమవుతుంది. కెమెరా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 35 మంది టాప్ వ్యాపారవేత్తలంతా కూడా దీనికి పారిశ్రామికవేత్తలంతా కూడా రాబోతున్నారు. అలాగే 46 దేశాల నుంచి 15,000 మంది ప్రతినిధులు కూడా హాజరవుతున్నారు. ఈ మధ్యాహ్నం పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ భేటీ అవుతారు. ఈ సమ్మిట్ కు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కూడా హాజరు కాబోతున్నారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ కోసం పూర్తి స్థాయిలో ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైపోయింది. మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే 46 దేశాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు వస్తున్నారు. అలాగే దేశంలో ఉన్న మహా బిజినెస్ మ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు రాబోతున్నారు. మొత్తం 26 చార్టర్ ఫ్లైట్స్లో ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇనాగ్రేషన్ సెషన్ జరిగేది ఒక ప్లేస్ అయితే మీడియా కోసం ఒకటి, అలాగే ఏదైతే సెషన్స్ జరుగుతాయో డిస్కషన్ వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన డిస్కషన్ సంబంధించి ఆ 2 హాల్స్ పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 14 రంగాల మీద ప్రధానంగా ప్రభుత్వం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. దీనిపైన ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైనారు. ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే దాదాపు 2 లక్షల కోట్లకి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే దానికంటే ఎక్కువ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సమ్మిట్ అనేది ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజాగ్ రాజధాని చేయాలని ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం చేయబోతుందో సో వైజాగ్ని చూపించే వైజాగ్ సముద్ర తీరం కారిడార్ని మొత్తం చూపించి అలాగే పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఏవైతే కొత్తగా పోర్ట్స్ రాబోతున్నాయి వాటన్నిటిని చూపించి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వెస్టర్స్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం అయితే ప్రభుత్వం చేయబోతుంది. దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాలుగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసేశారు. సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా అంటే పెద్ద ఎత్తున ఎప్పుడు కూడా దేశంలో ఎప్పుడు కూడా అన్ని రంగాలకు సంబంధించిన బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఒకే వేదిక మీదకి ఈరోజు రాబోతున్న నేపథ్యంలో సో సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా అనేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాసులు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈరోజు అక్కడ కనిపిస్తున్న హాల్లో మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 150 స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే రాష్ట్రంలో పూర్తి స్థాయిలో బిజినెస్ కొనసాగుతుంది వాటికి సంబంధించిన స్టాల్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ఏవైతే కంపెనీస్ వస్తున్నాయో ఆ స్టాల్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఈ హాల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో 10-15 నిమిషాలకి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సీఎం జగన్ ఈ సదస్సును ప్రారంభిస్తారు. ఈరోజు రేపు కూడా ఈ సదస్సు జరగనుంది. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ఇవాళ రేపు దేశ విదేశీ ప్రతినిధులతోటి ఈ సభ జరగబోతోంది. వైజాగ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ మీటుకు మొత్తం ఏర్పాట్లు పూర్తయిపోయాయి. వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునేందుకు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆహ్వానం పలికేందుకు పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే మంత్రులు అలాగే వైసీపీకి సంబంధించిన సీనియర్ నేతలు ఎంపీలు అంతా కూడా వైజాగ్ చేరుకున్నారు. సీఎం జగన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన హాలు ప్రముఖులతో భేటీలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు.
గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో సీఎం బస చేయడానికి సీఎం కోసం ఏర్పాటు చేసిన లాంజ్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ సీఎంతో పాటు సీఎం స్టాఫ్కి సంబంధించి చీఫ్ సెక్రటరీ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్కి సంబంధించిన పూర్తి ఏర్పాట్లు ఇక్కడ సపరేట్గా ఒక హాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. సీఎం ఎవరితోనైనా డెలిగేట్స్తో మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళతో ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. అలాగే సీఎం బోర్డ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సీఎం పర్సనల్గా కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఇక్కడ కొంతమంది కంపెనీస్ తోటి మాట్లాడడానికి ఒక బోర్డ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ పక్క విందు ఇవ్వడానికి అంటే సీఎంతో పాటు ఎవరైతే మెయిన్ డెలిగేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడానికి to the one and only one of its kind state in India where abundance meets prosperity. Welcome to Andhra Pradesh. Welcome to the Andhra Pradesh Global Investor Summit 2023 here under the sunny seaside skies of the beautiful port city of Visakhapatnam. Thank you for joining us. We're really grateful for your participation and we're certain of providing you with information and opportunities of tremendous value to you. The government and industry in Andhra Pradesh look forward to forging mutually abundant, advantageous and prosperous partnerships with as many of you as are willing. Andariki namaskaram, shubhodayam, swagatam, suswagatam. Na peru Deepika Mahidhara, Andhra Pradesh Prabhutvam tarafuna, Andhra Pradesh Prajal tarafuna, Andhra Pradesh Prajanayakudu, Yuva Nayakudu, గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున ఇక్కడికి విచ్చేసిన రాష్ట్రీయ అంతర్రాష్ట్రీయ అతిథులు జాతీయ అంతర్జాతీయ అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమిట్ 2023 ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాళ్ళందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను తెలుగు అమ్మాయిని, ఆంధ్ర అమ్మాయిని. నా కోహోస్ట్ అపేక్ష గారు కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు. కానీ మీ అందరి దగ్గర ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఈవెంట్లో అంటే మన సాంప్రదాయం సంస్కృతి ప్రకారంగా అతిథి దేవో భవ అనుకుంటాం కనుక ఇక్కడ జాతీయ అంతర్జాతీయ అతిథులు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కనుక ఎక్కువగా ఈ ఈవెంట్ మేమిద్దరం కూడా ఇంగ్లీష్లోనే హోస్ట్ చేయబోతున్నాము. ఇవాళ రేపు మీ యాంకర్స్గా వేదిక మీద జరిగేవి ఇంకా వేరే సెమినార్ హాల్స్లో జరిగేవి వివరంగా మీకు వేదిక నుంచి చెప్తూ ఉంటాం, తెలియజేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో తెలియజేస్తూ ఉంటాం బికాజ్ వీఆర్ అన్ ఇంక్లూసివ్ కల్చర్ అండ్ therefore ladies and gentlemen, I request the audience to please be seated. I request the audience to please be seated. So I switched to Telugu, which is the local language, as many of you may know. And I was letting our local audience know that my co-host Apeksha Bhatt and I will host the event in English, for we are an inclusive people and an inclusive culture. Apart from that, some other things that you must know about the state of ఒప్పందాలు చేసుకోబోతోంది ప్రభుత్వం. సదస్సులో 14 కీలక రంగాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తోంది. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ నేపథ్యంలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. has ranked number one in ease of doing business for 3 consecutive years. And that's not all. This is not a random ranking. This is particularly significant since it's based on stakeholder feedback. Then in the financial year 2021 to 2022, Andhra Pradesh had the highest gross state domestic. విదేశాలకు చెందిన యువ పారిశ్రామికవేత్తలు సమిట్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా కనిపిస్తున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నామంటున్నారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ కోసం చాలామంది 46 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం మనతో ఆస్ట్రేలియా నుంచి విచ్ కంపెనీ ఫ్రమ్ Data Cognition, Melbourne, Australia. What do you know about Andhra Pradesh?
Look, it's the tech hub of the country, so we're very excited to be here, find some good investment opportunities, see some gaps in the market that we can solve with AI. Okay. Yeah. How many days will be staying here? I'm just here for the conference, so about 3 days, check out the area around us, enjoy the culture, and then head back to Sydney. Are you willing to invest here in India? Absolutely, there's a huge market for investment here, very diverse, lots of opportunities, so we're excited. Okay, thank you. Sir, tell me about your company and details. So my company is Data Cognitions. We are currently in Singapore, Australia, and Vietnam. We do artificial intelligence to solve a real-world problem. And we want to transform the society in the better way. We do innovation. To us, innovation is about research, development, and education. And we train talents. We hire talent from different countries. And so we want to develop a future-proof solution so that it can last really long time in a sustainable way. What is your opinion about Andhra Pradesh and investment in Andhra Pradesh? What do you know about Andhra Pradesh, this state? This state is really good. I can see that it's really nearby the sea. A lot of transportation can be implemented, and especially logistic, right? So, and if we can apply artificial intelligence to solve all of the problems that related to logistics, it's really powerful in this stage, I think. Okay. Are you interested to invest in Andhra Pradesh? If we have a chance, we invest, but invest in the innovative way. So it's not about money, but it's more about we invest our time on training talents and keep the country, city growing in such a way that a lot of talent can be used to solve the real world problem with innovative solutions. Okay, thank you. Yep. సో ఇది మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తున్నారు. అయితే ఈ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్స్లో ఒక ఐడియా అనేది వస్తుందని కూడా చెప్తున్నారు. రైట్, లైవ్ దృశ్యాలు వైజాగ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమిట్ నుంచి చూస్తున్నాం మనము. రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ని కండక్ట్ చేస్తోంది. ఆ మీట్కి వైజాగ్ వేదిక అయింది. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఇవాళ రేపు 2 రోజుల పాటు ఈ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ నిర్వహించడానికి గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంది. 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, దానికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు జరుగుతాయని మంత్రులు చెప్తూ వచ్చారు. ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించే, అలాగే తక్కువ సమయంలోనే పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనల్ని కార్యరూపంలోకి తెచ్చే సంస్థలకి ప్రత్యేకించి కొన్ని రాయితీలు కూడా ఈసారి ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు. తద్వారా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఆకర్షించవచ్చని గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది. చూడాలి ఇవాళ రేపు జరిగే ఈ సదస్సులో ఎంతమంది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకొస్తారు అనేది చూడాలి. విదేశీ ప్రతినిధులతో పాటు లోకల్లో దేశంలో ఉన్న ఇతర పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు లైక్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ చైర్మన్ కుమార్ మంగళం, బిర్లా టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్, జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత మల్లికార్జునరావు, ఇంకా చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. సో గవర్నమెంట్ దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏపీ అనే నినాదంతో ఈ సదస్సుని నిర్వహిస్తోంది. సో ఈ సదస్సు కోసం ముఖ్యమంత్రి నిన్నే వైజాగ్ చేరుకున్నారు. సో ఇవాళ రేపు కూడా అక్కడే ఉంటారు. ప్రత్యేకించి కొన్ని రాయితీలు కల్పించి ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ని ఆకర్షించే ప్రయత్నం స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో, టూరిజం, హాస్పిటాలిటీలో, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ విషయంలో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విషయంలో ఇలా అనేక రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. I'm really excited about the Global Investors Summit here in Vizag, in the city of Destiny. I think there are massive opportunities for more investment into Andhra Pradesh, and this summit is a fantastic way to showcase what Andhra Pradesh has to offer, not only to India but to the world. You will hear lived experiences, unbiased, well-validated commentary from sector experts on the steps that have been taken in real time by the government of Andhra Pradesh to promote sustainable growth in these sectors. As also communicated on the event website, we would like to take the opportunity at this event to showcase some of our strengths and how this has become an investor-friendly government.
an enigmatic and creative laser act to showcase how potential meets progress, innovation meets industry, and how abundance meets prosperity in Advantage Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, the laser act. We request you all to please be seated and enjoy this wonderful act. Thank you. Before we go on to the laser act, we would like to reiterate that today we are here to celebrate this iconic state and to herald the new path that is being chartered towards the future of abundance, prosperity, and success. There are a lot of activities that are planned at this wonderful inauguration for all of you, ladies and gentlemen, and we are sure you're all going to wholeheartedly enjoy it. And for all our dignitaries who have come from all over the world, we are hoping this is going to be a very, very pleasant introduction to our Indian culture and taste, and also the culture of our wonderful state, Mana, Andhra Pradesh. We are awaiting the arrival of our dynamic leader, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, who will be very happy to welcome you all, the people from all over our country, and also the people of Andhra Pradesh, and also particularly the dignitaries who have come all the way from all over the world. We are here to make it a wonderful, memorable, and a pleasant experience for one and all. As we are getting ready to showcase the laser act, we humbly request everybody to please be seated. Kindly be seated. We can see a lot of people all around standing. అతిథులందరినీ కూడా కూర్చోమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా నుంచుని ఉన్నారు, అంటే హాల్స్ సైడ్లో అండ్ హాల్స్ మధ్యలో. లేజర్ యాక్ట్ అనేది అందరికీ కనపడేలాగా ఉండాలంటే ఆడియన్స్ మొత్తం కూడా కూర్చొని ఉండాలండి. సో వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. అందరూ కూర్చోవాలి అని కోరుకుంటున్నాము. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. There are a lot of people standing to the side of the halls. We request you to please have a seat and put your mobile phones on silent. It's a humble request. We are expecting the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh and other esteemed guests to join us at the venue any moment. And it would be great if all of you are comfortably seated with your mobile phones on silent at the time that we welcome them. So the other thing I'll tell you while we have the time right now, as Apeksha Garu already listed, she listed several of these mouth-watering food items that are available in Andhra Pradesh. And I hope everybody gets to taste all of that. Yes. Do not forget to taste the spicy pickles and also the wonderful sweets when you are here. And the food is spicy in Andhra Pradesh. In the south of India especially,
And I would say even for the good part of the Deccan and the north of India, Andhra Pradesh has one of the spiciest cuisines, but it's not this hard spice that sort of hits you. So do be adventurous while you're in the city and try out the food. You're also in one of our coastal cities, so you get to try some of the Andhra seafood. Of course, it's the land of the best chilies. So obviously it will be put to best use, and that's why the best pickles come out of here. Yeah. We really hope you're having a pleasant experience as you have arrived here and you're seated. And we promise that it's going to be a wonderful show for all of us today and a landmark one too for development. So even as, we will be hosting this event in English, just a little trivia for you is that Telugu, which is the local language of Andhra Pradesh, is the second most largely spoken Indian language across the world. Just FYI. We are expecting our Honorable Chief Minister to arrive any moment. Request everybody to please be seated. Vizag today is looking like a new bride with the arrival of dignitaries from all over the country and all over the world, and of course from Mana Andhra Pradesh. సదస్సుకు అంతా సిద్ధమైంది. వైజాగ్లోని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లోని ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఇవాళ రేపు ఈ సదస్సు జరగబోతోంది. దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని గవర్నమెంట్ పేరు పెట్టింది. కేంద్ర మంత్రుల్ని దీనికి ఇన్వైట్ చేసింది. నితిన్ గడ్కరీ, కిషన్ రెడ్డి దీనికి హాజరు కాబోతున్నారు. ఇంకా దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలైన రిలయన్స్ గ్రూప్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ, ఆదిత్య గ్రూప్ చైర్మన్ కుమార్ బంగళం బిర్లా, టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్, జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత మల్లికార్జునరావు, ఇతరత్ర దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలంతా కూడా సదస్సులో పాల్గొనబోతున్నారు. సదస్సు నుంచి మరింత సమాచారం అందించేందుకు మా ప్రతినిధి హసీనా ప్రస్తుతం మనకి ఫోన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. హసీనా, కొంతమంది దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలను ఆల్రెడీ విజువల్స్లో చూస్తున్నాము. ఇంకా ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు, ఏ ఏ రంగాల్లో ఇవాళ చర్చలు జరగబోతున్నాయి, వీటికి సంబంధించి ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం జరగబోతోంది ఇవాళ? మరి కొద్దిసేపట్లో ఈ సదస్సును ప్రారంభించబోతున్నారు. సీఎం ఆల్రెడీ 9:30కి ఇక్కడ ప్రాంగణం రీచ్ అయ్యారు. సీఎం కోసం సపరేట్ గా ఒక ఛాంబర్ ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ సీఎం ప్రత్యేకంగా వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరినీ కూడా అక్కడ మీట్ అయ్యి వాళ్ళని మీట్ చేసిన తర్వాత మరి కాసేపట్లో సీఎం ఇక్కడికి వస్తారు. ఫస్ట్ సీఎం అలాగే మనం చూసుకుంటే కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్పీచ్ కూడా ఉండబోతుంది. ముఖేష్ అంబానీ, అలాగే కరణ్ అదానీ, అలాగే దాల్మియా, ఇంకా ఎవరైతే మెయిన్ డెలిగేట్స్ 21 మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఆల్రెడీ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక సీఎం కూడా బయలుదేరారు. సీఎం కూడా మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్ లో సీఎం అలాగే ముఖేష్ అంబానీ అందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మరి కాసేపు ప్రారంభమవుతుంది. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you, sir, for joining us, and thank you for ensuring the execution of this massive event, the Andhra Pradesh Global Investor Summit 2023. I request all of you to join me in a round of applause to welcome the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. It is under his tenacious, determined vision that this event today has been possible, and thank you all for joining us. It's going to be a wonderful 2 days under the dynamic leadership of our wonderful Chief Minister, who always thinks of progress, and we are glad he's here. And now we are announcing the Laser Act. We request all the dignitaries on the dais, as well as our esteemed guests in the audience, to please have a seat as we prepare the Laser Act for you.
We request all the dignitaries on the dais as well as all our audience, members in the audience, to please have a seat and put your mobile phones on silent. Please For be the laser seated act. and enjoy this wonderful show. The time has finally come to unleash a new era of progress and development. A time to build and connect. To bring in waves of transformation and herald winds of change. For dreams to take wing and ambition to take flight. Here in Andhra Pradesh, where innovations meet industry, where potential meets progress, and abundance meets prosperity. The time has finally come, not to predict the future, but to own it. Wasn't that wonderful, ladies and gentlemen? Can we hear a generous applause for that show? An act that showcased how potential meets progress. Moving on, we invite you all to join us and mark the beginning of the proceedings with the state anthem. Please put your hands together for the disciples of Sangeeta Sudhanidhi, Srimati Gummaluri Sharada Subramanyam, Bhavana Yadavilli, Garikipati Shamala, Pampana Shri Kanyaka Sivani, Dr. Chandini Shri Saudari, Jandyala Vidyashri, Aravilli Lakshmi Jnanada, Chaganti Saumya, and Potharaju Aditya Ram, who will be presenting the state song Ma Telugu Talliki Mallepu Danda. తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో తిరులు తొలగించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు
రాకృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాడాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమ్మరు సుధీయోక్తి కృష్ణరాయణ కీర్తి మా చెవులు రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతా నీ పాటలే పాడుతా జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి. Wasn't that a beautiful mellifluous rendition of the song? Thank you so much to this group of classically trained singers. They are trained in Carnatic music, which is one of the classical forms of music in India, very popular in these parts. We request everyone to please be seated. Please be seated. We request everyone to please be seated. I now request the Director of Industries, Commerce and Export Promotion, Government of Andhra Pradesh, Dr. Srijana Garu, to come and set the context for this event, as well as to welcome the dignitaries on the days towards the Jyoti Prajwalana or lighting of the lamp. Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, and leaders of the business, tycoons, media friends, dignitaries on the stage, off the stage, a very good morning. Today marks a very important day for all of us as we celebrate the Advantage Andhra Pradesh, where abundance meets prosperity. This Global Investor Summit happening in this beautiful city of Visakhapatnam is a witness and testimony to our state's industrial-centric policies and its ability to attract investment from across the globe. We as a nation strongly believe in Vasudhaiva Kutumbam that translates to world as one family. I am witnessing an epitome of that phrase here today as we have the diplomats, business delegates, industrialists from more than 20 plus countries gathered here to propel and be part of our growth story of Andhra Pradesh. In these 2 days, we are not only going to witness the abundant flow of investments, but are also going to learn from the keynote addresses of great and eminent leaders of the country and stalwarts of the business world, and importantly experience the soul of Andhra Pradesh. The State Pavilion showcases the caliber of the state in manufacturing, services, MSME and startup ecosystem. The spirit of Telugu speaking people has always been entrepreneurial, and we have amongst us and on off the dais such people. Apart from signing MOU discussions across 15 sectors, these are just among the few exciting activities, events in front of us these 2 days. But before proceeding any further, as part of our tradition and culture, for every good deed, we begin with the divine intervention of the Almighty God and seek the blessings by lighting of the lamp. It is my privilege
to welcome all the dignitaries on the stage to please proceed for the lighting of the lamp. Thank you very much. I request the dignitaries to please proceed for the lighting of the lamp ceremony. Tamasoma Jyotirgamaya. May we move from darkness to light, like it is said in our wonderful Sanskrit language. May the future of our wonderful state of Andhra Pradesh and also of all the esteemed guests who are here be as bright as this wonderful lamp. Thank you, Dr. Srijana Garu, for this auspicious start. వేదిక మీదకి వచ్చేసిన పెద్దలకి వారి కరకమలతో జ్యోతి ప్రజ్వలన జరిపించినందుకు ధన్యవాదాలు. Welcoming is a pleasant task. Now it's an honor to invite the Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Dr. K.S. Jawahar Reddy Garu, to welcome this august gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Ministers from the State of Andhra Pradesh, top industries leaders of Indian industry and the representatives of Indian industry, ambassadors, high commissioners, deputy ambassadors, representatives of various foreign missions in India, officers and advisors from Government of India, Government of Andhra Pradesh, various dignitaries, friends from media, ladies and gentlemen. Good morning to all of you. Welcome to the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023. We are privileged to have you here in this beautiful state of Andhra Pradesh, where opportunities are limitless and prospects are endless. The summit is a celebration of our dedication to fostering investment in our state and celebrate and accelerating economic growth. We are pleased with the advancements we have achieved in recent years, and we are even more enthusiastic about what lies ahead. The residual Andhra Pradesh state is quickly becoming a center for business, technology, and innovation. We have developed an atmosphere that is welcoming and fosters investment with strong emphasis on boosting ease of doing business. The state has undertaken several measures to strengthen its infrastructure, including construction of ports, airports, and road network, as well as the creation of industrial corridors. With a focus on skill development, the state has created a pool of skilled workforce to satisfy the demands of diverse sectors. The state has also put in place a number of initiatives to minimize cost and risk of doing business, including streamlining processes and creating single window system for approvals. I believe that this summit will serve as a platform for investors to connect, collaborate, and explore Andhra Pradesh and its advantages. Thanks to the richness of natural resources, talented people, and advantageous location, Andhra Pradesh is an excellent destination for investment. Through this summit, we intend to emphasize our state's potential and our numerous initiatives to encourage investment in a range of industries, including manufacturing, infrastructure, agriculture, and tourism. I am confident that this summit will be a platform for fruitful discussions, constructive partnerships, meaningful collaborations, and memorable experience for each one of you. Once again, I would like to welcome you all to the Global Investor Summit 2023. Jai Hind. Thank you, sir, Dr. K.S. Jawahar Reddy Garu, for sharing your views with this audience. Ladies and gentlemen, abundant with advantages in every aspect, geographical, agricultural, industrial, and infrastructural, Andhra Pradesh supports the success
of industries through 8 themes. They are conducive business environment, robust industrial infrastructure, strong logistics infrastructure, strategic location, quality power and water availability, industry-ready skilled workforce, raw material availability, low cost of doing business, all of which provide nothing but opportunity galore for industries to prosper here. To give us a better understanding of each of these 8 themes, we invite the Honorable Minister of Industries and Commerce, Infrastructure and Investment, Information Technology for the Government of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amarnath Garu, to please address this audience. Ladies and gentlemen, there is so much to showcase in this abundant, advantageous state of Andhra Pradesh. Now, with a young and dynamic leader at the helm, he's determined to ensure that we have a skilled and employable workforce while he's going about getting investment for the state to create more employment amongst other things. He is also ensuring a skilled and employable workforce. We would like to show you what's happening in Andhra Pradesh on the skill development front. An AV on skill development in Andhra Pradesh, please. Pradesh has a unique demographic advantage thanks to its young and aspiring workforce that can focus on entrepreneurship while stressing on self-reliance. Andhra Pradesh contributes 20 to 25% of the Indian IT workforce. This highlights the requirement for dedicated skill development and vocational strategy, which has been the vision of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. ప్రతి పార్లమెంటు ఒక యూనిట్గా తీసుకుని ప్రతి పార్లమెంటులోనూ మంచి కాలేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాలేజీని ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కాలేజీలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను ఒకటి స్థాపించి ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ మాదిరిగా కూడా ఉంటుంది. When industry representatives are speaking high about the state, that is the most important part. And for the past 3 years this has been happening. God's grace, touch wood, we've been doing well. Andhra Pradesh's government-run schools and colleges had subpar facilities and a lesser emphasis on providing high-quality education during the previous government's tenure. The institute's underutilization and poor learning environments have seriously hampered their ability to produce skilled human resources. The government schools have undergone massive transformations with excellent infrastructure and redefining the parameters of model schools across the country as part of the Naru Needu program. The skill cascade ecosystem has been conceptualized to create world-class skilled workforce and to generate sustainable employment opportunities for the youth of Andhra Pradesh. The skill cascade of Andhra Pradesh consists of 175 plus skill hubs, 26 skill colleges and 1 skill development university, which will create 58,000 skilled workforce in line with the industrial requirements. 26 skill colleges, 1 in each parliament constituency, have been established, duly utilizing the central and state government institutions such as Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding, CEMS Visakhapatnam, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME, Anakapalli, Indian Institute of Tourism and Travel Management, IITTM Nellore, Acharya Nagarjuna University, ANU Guntur, etc. These skill colleges are acting as a sector-specific center of excellence and generating highly qualified skilled manpower. Andhra Pradesh government, under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Jagan has embraced a holistic strategy by creating a strong education and skill ecosystem in the state. We'll be producing about 51,000 workers every year who will be qualified to meet the various requirements of various industry the state has, the country needs, as well as even international opportunities. Through this ecosystem, Andhra Pradesh is offering a one-stop solution for job seekers through standardized training and an integrated curriculum. More than 300 industries have been benefited, and the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation has been able to create
industry-specific skilled human resources for the state as well as for national and global needs. We hope you enjoyed that AV on skill development in Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, we are expecting the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways to the Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, shortly. In the meanwhile, I request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, to please felicitate our guests on the dais. Netherlands, we're also developing 5 multi-modal logistics parks as well, at strategic locations spread across the state. The state government is also developing 9 new fishing harbors, enabling seafood sourcing and processing. Andhra Pradesh also has sector-specific industrial clusters for pharmaceuticals, textiles, food processing, electronics, etc., which provide state-of-the-art common infrastructure and large pool of skilled manpower. Andhra Pradesh is also home to several medtech companies in Andhra Pradesh, medtech zone in Visakhapatnam. Additionally, the government is making available plug-and-play facilities which will significantly reduce the cost and time associated with setting up of business. The third pillar, digitization, is also of paramount importance. Our single desk portal offers a one-stop digital platform for all domestic and international investments with over 90 business services across 23 departments. The business-specific approvals for setting up of businesses are granted within a maximum time frame of 21 days. To improve the delivery of citizen-centric services, we also have the AP Seva system at the village and ward secretariats, providing over 540 services. On the enterprise development and skill enhancement front, I have always believed that conducive business environment is one of the most important requirements for achieving accelerated enterprise growth. The state of Andhra Pradesh is known for its focus ensuring business-friendly environment for the stakeholders. The state has consistently stood first in the country in ease of doing business, consecutively for the past 3 years, and received the highest positive feedback of 97.89% from industries surveyed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, DPIIT, which itself speaks volumes of the conducive environment in the state. Moreover, we have proactively amended acts and repealed obsolete laws to reduce compliance burden on the industry. Along with good infrastructure and a conducive business environment, availability of skilled workforce is very crucial if the desired outcome is to be achieved. To this end, the state government is in the path of setting up 26 skill development colleges in the state. The state government is working with the objective of upgrading skills of our local youth to international standards through significant industry involvement through these skill development colleges. I wish to conclude by reiterating that with proactive policy formulation and due attention to each of the pillars discussed, we are facilitating a business-friendly environment and are also ensuring sustainable economic development of the state. At the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2020-23, over the next 2 days, we will be showcasing the strengths of our state and the business prospects that are available. We urge all the business leaders to participate actively in the sector sessions and engage with our teams
to understand the potential opportunities in various sectors in our state. It is our commitment to facilitate the most conducive business ecosystem in the state. I once again assure you that we are only a phone call away. Whenever you need us for anything whatsoever in supporting your business, this is our assurance to you. I thank you once again for being part of this summit and extending your warmth and support. I do hope that you have a wonderful time in our beautiful city of Visakhapatnam, which would be our executive capital as well in the days to come. I myself would be shortly moving over to Visakhapatnam in the days to come as well. Thank you. Have a wonderful day. Ambassadors, Consul Generals, the diplomats from foreign missions, my colleagues in the State Cabinet, industry doyens, business leaders and representatives, officials from the state government, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It's a proud moment to announce that the state has received 340 investment proposals with an investment of about 13 lakh crores providing employment to almost 6 lakh people across 20 sectors distributed all along the state. As of today, post my speech, we are going to execute 92 MOUs with an investment of about 11.85 lakh crores, giving employment to almost 4 lakh people. The remaining 248 MOUs will be executed tomorrow, i.e. 4th March 2023, with an investment of about 1.15 lakh crores and an employment to almost 2 lakh people. Marquee investments such as Reliance Group, Adani Group, Aditya Birla Group, Renew Power, Aurobindo Group, Daikin, NTPC, IOCL, Jindal Group, Mondelez, Parley for the Oceans, Shree Cements, Wellspun, to name a few, shall be setting up their businesses and expanding their businesses in Andhra Pradesh. And I take this opportunity to thank them personally. On behalf of the state of Andhra Pradesh, I extend a warm welcome to you to the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023. And I also thank you all for being part of this event. At the outset, I wish to point out that this summit today, through this summit today, we would like to communicate to the domestic and international investor community, we would like to communicate to them that you mean a lot, that to us you are important. And this we would like to communicate this day through this summit.
We would like to convey this day our strengths, the diverse opportunities the state has to offer, the state's business-friendly environment, its robust infrastructure, the state's emphasis on healthy competition and innovation, and above all, our commitment towards sustainable long-term growth through your partnership. I'm extremely happy to host this event in Visakhapatnam, a city that has emerged as a strong economic hub with the presence of multiple public and private sector units, port-led infrastructure, a medtech zone, and a tourist hotspot. The city known not only for its industrial strengths, but also for its picturesque beauty and serene landscape. It gives me great pleasure to host the event in this beautiful city. The year 2020-23 is an important year for India as the country is hosting the G20 summit in September with the theme, One Earth, One Family, One Future. I'm sure that India's G20 presidency under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji would be a defining moment for us. The city of Visakhapatnam is also hosting one of the most important G20 working committee meetings as well. India is one of the fastest growing economies in the world. India has also demonstrated immense resilience and has emerged as one of the top destinations for foreign direct investments as well. The state of Andhra Pradesh is one amongst the leading states driving the growth story of India. The state is blessed with several inherent strengths, including abundant natural resources, mineral wealth, a 974-kilometer coastline, and so forth. The state also possesses a robust infrastructure with 6 operating ports and 4 more under development. 6 airports spread across the state, of which 3 are international airports as well. 3 of the 11 industrial corridors being developed in the country are coming up in the state, housing 10 industrial nodes with a number of leading educational institutions, strategic locational advantages, abundant industrial land bank, skilled youth, a thriving industrial and business ecosystem, and above all, a proactive government with an enabling policy framework makes the state an attractive destination for your investments. Andhra Pradesh has achieved a year-on-year GSDP growth rate of 11.43% in the financial year 2021-22, which was the highest in the country.
ambassadors, consul generals, the diplomats from foreign missions, my colleagues in the state cabinet, industry doyens, business leaders and representatives, officials from the state government, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It's a proud moment to announce that the state has received 340 investment proposals with an investment of about 13 lakh crores providing employment to almost 6 lakh people across 20 sectors distributed all along the state. As of today, post my speech, we are going to execute 92 MOUs with an investment of about 11.85 lakh crores, giving employment to almost 4 lakh people. The remaining 248 MOUs will be executed tomorrow, i.e. 4th March 2023, with an investment of about 1.15 lakh crores and an employment to almost 2 lakh people. Marquee investments such as Reliance Group, Adani Group, Aditya Birla Group, Renew Power, Aurobindo Group, Daikin, NTPC, IOCL, Jindal Group, Mondelez, Parley for the Oceans, Shree Cements, Wellspun, to name a few, shall be setting up their businesses and expanding their businesses in Andhra Pradesh. And I take this opportunity to thank them personally. On behalf of the state of Andhra Pradesh, I extend a warm welcome to you to the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023. And I also thank you all for being part of this event. At the outset, I wish to point out that this summit today, through this summit today, we would like to communicate to the domestic and international investor community, we would like to communicate to them that you mean a lot, that to us you are important. And this we would like to communicate this day through this summit.